Вітаю, мене звати Олександр. 30 англійських фраз на тему приготування їжі. Перше слово і перша фраза. Готувати їжу. Я готую їжу. To cook. I cook the food. I cook the food. Дієслово to cook – це універсальне дієслово. Це включає і смажити, і варити, і запікати. Смажити їжу. Він смажить рибу. To fry. He fries fish. He fries fish. Запікати або смажити. Я запікаю курку в духовці. To roast. I roast a chicken in the oven. I roast a chicken in the oven. Різниця між фрай і рост в тому, що фрай – це правило на сковорідці, коли ми додаємо масло, там олія, смалець. А рост – це, наприклад, в духовці, наприклад, курка фольгою обмотується і вона смажиться у своєму соку, запікається. Не доварити їжу. Вона вчора не доварила картоплю. To undercook. She undercooked the potatoes yesterday. She undercooked the potatoes yesterday. Не доварити – це тобто їжа не повністю приготувалася, щоб, наприклад, картоплю перевірити, що не приготувалася, її прохромлюють ножиком. Якщо ніж повністю проходить, значить картопля готова. Переварити. Тобто варити більше, ніж треба. Боб позавчора переварив макарони в каструлі. To overcook. To overcook. Bob overcooked the pasta the day before yesterday. Bob overcooked the pasta the day before yesterday. Варити. Джейд варить яйця. To boil. Jade boils the eggs. Jade boils the eggs. Збігати. Тобто переливати через край каструлі при закипанні. Піна збігає. To boil over. The foam boils over. The foam boils over. Таке відбувається саме найчастіше, коли вариться там м'ясо, чи там яйце трохи розбите. Коли невелика кількість білка із продукту, вона зв'язується і утворюється піна така. Розпалювати плиту. Тобто вмикати плиту. Ти розпалюєш плиту. To light. You light the stove. You light the stove. Вмикати конфорку. Вона вмикає конфорку на повну потужність. To turn on. Фразове дієслово. She turns on the burner to high. She turns on the burner to high. Конфорка ще може англійською бути hob. Вибирати каструлю. Джон обирає каструлю із більшим об'ємом. To choose. John chooses a pot with a greater volume. John chooses a pot with a greater
volume. Слово pot має два значення. Одне каструля, а інше горщик. Хоча в Україні, як правило, ми учимо, що каструля буде як pan, хоча це більше як сковорідка, або saucepan. Це каструля тільки з однією ручкою, а pot – це каструля глибока і з двома ручками. Википати. Вода википіла. To boil away. Фраза є слово. The water boiled away 3 minutes ago. The water boiled away 3 minutes ago. Тобто, наприклад, ви залили варити м'ясо, забули, що воно кипить, і вода повністю випарувалась. Як правило, згорає м'ясо. Півбіди, якщо у вас каструля була з нержавіючої сталі, а якщо емальована, то можна каструлю викинути емальовану. Нержавійку ще згорем пополам можна відмити. Наливати. Він наливає в каструлю свіжу холодну воду. To pour. He pours fresh cold water in the pot. He pours fresh cold water into the pot. Два варіанти вимови pot. Британський pot і американський pat. Розміщувати. Люсі розміщує каструлю на конфорку. To place. Lucy places the pot on the burner. Lucy places the pot on the burner. Дієслово to place може також має значення як іменник place місце. Дієслово to place розміщувати. Накривати. Ти накриваєш каструлю кришкою, яка щільно прилягає. To cover. You cover the pot with a lid that fits snugly. You cover the pot with a lid that fits snugly. Слово snugly має два значення. Щільно прилягати і затишно, ще так можемо перекладатися. Запобігати розтріскуванню. Як запобігти розтріскуванню яєць під час варіння? To prevent from cracking. To prevent from cracking. How to prevent eggs from cracking during cooking. How to prevent eggs from cracking during cooking. Занурювати. Я занурюю яйце у воду до того, як вона стане гарячою. To dip. I dip the eggs in the water before it gets hot. I dip the eggs in the water before it gets hot. І ще важливо, щоб перед тим, як ви вкидаєте яйця в воду, щоб вона хвилин 15 полежало при кімнатній температурі. Це дозволяє яйцю не розтріскуватись. Вмокати. Він вмочив смажене куряче крильце в соус. To dip. He dipped a fried chicken wing into that sauce. He dipped a fried chicken wing into the sauce. Бачите, слово dip має два значення. І вмокати, і занурювати. Кип'ятити. Вона використовує чайник, щоб закип'ятити воду. To boil. She uses the kettle to boil some water. She uses the kettle to boil some water.
Відповідно від цього слова у нас є таке слово українською мовою як бойлер, там де вода нагрівається, кого нема централізованого гарячого водопостачання. Люди часто гріють воду електрикою. Пекти. Я печу хліб протягом 45 хвилин при температурі 180 градусів за Цельсієм. To bake. I bake bread for 45 minutes at 180 degrees Celsius. I bake bread for 45 minutes at 180 degrees Celsius. Celsius завжди пишеться з великою буквою. Готувати на пару. Він готує рис на пару. To steam. He steams rice. He steams rice. Як іменник слово steam означає пар також. Варитися на маленькому вогні. Суп вариться на маленькому вогні протягом 30 хвилин. To simmer. The soup simmers for 30 minutes. The soup simmers for 30 minutes. Підсмажувати в тостері. Він підсмажує шматочок тосту в тостері. To toast. He toasts a piece of toast in the toaster. He toasts a piece of toast in the toaster. Різати. Я ріжу яблуко навпіл. To cut. I cut an apple in half. I cut an apple in half. Слово cut – це універсальне слово. Далі будемо розглядати різні види, різні способи нарізання. Там окремі слова для них є. Нарізати. Тобто багаторазова дія з одним об'єктом. Вона нарізає огірок. To cut up. Фразове дієслово. She cuts up a cucumber. She cuts up a cucumber. Нарізати скибками. Ти нарізаєш хліб. To slice. You slice bread. You slice bread. Тобто нарізати рівними частинами. Нарізати кубиками. Я нарізаю кубиками. To dice. I dice the carrots. I dice the carrots. Dice ще може бути, означає слово як кості. Наприклад, там в казино грають. В нарди такі кості. Чистити. Наприклад, картоплю, там, моркву. Вона чистить картоплю. To peel. She peels potatoes. She peels potatoes. Від цього слова також утворилося таке слово, як пілінг, як косметична процедура. Натирати. Джон використовує терку, щоб натерти сир. To grate. John uses a grater to grate the cheese. John uses a grater to grate the cheese. Мити сковорідку. Я мию сковорідку. To wash. I wash the frying pan.
I wash the frying pan. Два варіанти вимови слова wash. Британський wash, американський wash. Промивати або полоскати. Я промиваю родзинки. To rinse. To rinse. I rinse the raisins. I rinse the raisins. Різниця між мити і промивати в тому, що мити ми можемо там за допомогою ще якихось миючих засобів, а промиваємо тільки за допомогою води. To rinse.